Well, dear boys and girls, today we'll just discuss something about the reaction between a metal and a non-metal. When a metal and non-metal they fuse together, a bond is being established between them, and that is what you call electrovalent bond. Now we shall just try to understand what is a chemical bond. ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಠನೆ just to brush ಅಷ್ಟೇ. What is a chemical bond? That is a linkage that is being established between two atoms due to number one, transference of electrons from one atom to another atom, or by sharing electrons between themselves. So, a chemical bond may be established either due to transference of electrons from one atom to another atom or by sharing electrons between themselves. If a bond is being established due to the transference of electrons from one atom to another atom, that kind of bond is called electrovalent bond, and the compounds so formed are called electrovalent compounds. Now here I am taking an example of the formation of sodium chloride. What is sodium chloride made up of? Sodium and chlorine elements. There are two elements. Here is a very interesting point to note before I just take up the formation of sodium chloride. Though sodium chloride is made up of two poisonous elements, sodium and chlorine. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sodium chloride is made up of two poisonous elements, sodium and chlorine. Yet, sodium chloride is non-poisonous. Common salt is non-poisonous. Without common salt, we can't take food at all. ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ. But ಉಪ್ಪೇನು? Sodium chloride. What are the elements present there? ಒಂದು sodium, ಇನ್ನೊಂದು chlorine. Both of them are poisonous elements. Though it is made up of two poisonous elements, yet common salt is, which one? Non-poisonous. So what is an account of that one? I think you know that one. The property of particular element depends upon the electronic configuration of that particular atom. If electron configuration changes, the properties will also change. You must understand that common salt molecule, that is sodium chloride molecule, is not made up of sodium atom and chlorine atom. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲ. In sodium chloride molecule, you find that Na plus ion and Cl minus ions held together by a strong electrovalent bond. Please understand it one. So, sodium chloride is made up of Na plus ion and Cl minus ion, but not sodium atom and chlorine atom. But natural sodium ion is different from sodium atom. Chlorine ion is different from sodium chlorine atom. Electron configuration is change ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ sodium ion is not poisonous, chlorine ion is not poisonous. Therefore, sodium chloride molecule which is made up of Na plus ion and Cl minus ion is non-poisonous. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಹ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು, ಯಾಕೆ ವೈ ಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಆರ್ಗಾನು, ನಿಯಾನು, ಕ್ಸೆನಾನು ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು 8 ಇದೆ. ಹೀಲಿಯಂ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? Electrons in the outermost orbit. They have 8 valence electrons. If an atom were to possess 8 electrons in the outermost orbit, it becomes inert in nature. ಇದನ್ನು ವಿಲಿಯಂ ರ್ಯಾಮ್ಸೆ ಕಂಡಿಡಿದ. ವಿಲಿಯಂ ರ್ಯಾಮ್ಸೆ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಏನಂತ?
ಯಾಕೆ ಕೆಲವೇ ಆಟಮ್ಸು ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇನರ್ಟು ಅಂತ. ಆರ್ಗಾನು, ನಿಯಾನು, ಕ್ಸೆನಾನು, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನು ಇವೆಲ್ಲ ದೇರ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನರ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ. ಹೀ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವನು ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 8 valence electrons in their atom. In the atomic state, all of them have got which one? 8 valence electrons. As a result of which, ಏನಾಗುತ್ತೆ, they become chemical inert. ಇದನ್ನು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಯಾವುದಲ್ಲೂ 8 valence electrons ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ 16. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ 8 ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಹಂಚಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2, ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಎಲ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 + 6 8. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 8 ಇಲ್ಲ. Therefore, it is not chemically inert. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 14. ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 14. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 7 + 7 7 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 7 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಹಂಚಿ ನೋಡೋಣ. ಕೆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2, ಎಲ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 5, 8 ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ 3. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಎಲ್ಲೂ 8 ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಆಟಮ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಟೈನ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟೆಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಆಕ್ಟೆಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಟು ಪೊಸೆಸ್ 8 electrons in the outermost orbit, they get into chemical reaction. While getting into the chemical reactions, some atoms will lose electrons, some atoms will gain electrons. You know that one, donor atoms and acceptor atoms ಅಂತ. ಯಾವುದು ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸು? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸು, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಟಮ್ಸು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ತಗೋತಾ ಇರೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಕ್ಲೋರಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 23. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 11 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 12 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಹಂಚಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 2, 8, 1. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಶಲ್ಲಿ 2, ಎರಡರಲ್ಲಿ 8, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 1 electron. Therefore, the tendency of sodium atom is to lose that electron. ಆ 1 electron ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ಆ 1 electron ತೊಲಗಿಬಿಟ್ರೆ it gets 8 electrons in the as a whole. ಅದರ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನು? to possess 8 electrons in the last. And therefore, it is prepared to donate 1 electron. Coming to chlorine atom, what atomic mass? 35 ತಗೊಂಡ. ಅದನ್ನ 17 + 18 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನ 17, it has got 17 protons and 18 neutrons. And therefore 17 electrons. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋದ್ರೆ 2 in the K shell, 8 in the L shell, and it has got 7 electrons in the outermost shell. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇನ್ನು ಒಂದೇ 1 electron ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌ ಐ ವಿಶ್ ಐ ಗೆಟ್ 1 ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ it is prepared to accept electrons. It is an acceptor atom. Chlorine is an acceptor atom. Sodium is a donor atom. I hope you understood this one. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, when the reaction takes place, sodium transfers 1 electron onto chlorine atom during the formation of sodium chloride. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? when sodium atom loses 1 electron, it loses its stability.
It is no more an atom. When it loses one electron, it becomes a proton-dominated element ಆಗೋಯ್ತು. Therefore, it becomes Na plus ion ಆಗೋಯ್ತು. Na plus ion. Because ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ. Therefore, 2, 8 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದೇನೋ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದರೆ it becomes, which one it loses its stability, as a result of which it becomes Na plus ion. Proton-dominated element ಆಗೋಯ್ತು. Chlorine, after accepting the electron, it becomes negatively charged. It becomes a negative ion. It becomes Cl minus ion. It is what? Electron dominated ಆಗೋಯ್ತದು. ಆದ್ದರಿಂದ Cl minus ion ಆಗೋಯ್ತು. That means, you must understand, after the transference of electron from sodium atom to chlorine atom, sodium atom has become Na plus ion, chlorine atom has become Cl minus ion. Now, between Na plus ion and Cl minus ion, certainly an electrostatic force is established. Because electrostatics ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, unlike charges attract. So, ಒಂದು positively charge, negatively charge, therefore, sodium atom fuses, not atom, sodium ion fuses with chlorine ion to form sodium chloride molecule. Neutral sodium chloride molecule ಆಗಿದೆ. I hope you understood. That is how the reaction takes place. And now the compound so formed is sodium chloride, and it is called an electrovalent compound. Yake? There is an electrovalent bond that is holding Na plus ion and Cl minus ion, and therefore it is called what you call an electrovalent compound. It is also called ionic compound. Why is it called ionic compound? It is ions that are held together in combination by strong electrovalent bond, and therefore it is also called what you call ionic bond. I hope you understood. Therefore, electrovalent compounds are also called ionic compounds. Idu ಆಯ್ತು. Now coming to what are the various characteristics of, very very important, what are the various characteristics of which are covalent compound. Very 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 important. Now, common salt ತಗೊಳ್ಳಿ. Common salt ತಗೊಂಡ್ರೆ it is actually, it is an ion. First of all, the first characteristic, they are also called ionic compounds. I have already told you why exactly they are called ionic compounds. It is ions, not atoms, that are held together in combination by a strong electrovalent bond, and therefore they are called ionic bonds. Okay, sir. What is the next important thing actually? Electrovalent bonds are actually crystalline in shape. They are usually solid. Solid ಆದಮೇಲೆ they are hard in nature. Usually, exception ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. They are usually hard in nature. That is the second characteristic. The third characteristic now here, the electrovalent compounds are readily soluble in water. ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರಗಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. Electrovalent compounds are readily soluble in water but not in organic solvents. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ organic solvent. Kerosene is an organic solvent. Benzene is an organic solvent. Carbon disulfide is an organic solvent. Common salt is not soluble in organic solvents. It is readily soluble in water. Therefore, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನೀಗ, electrovalent compounds are readily soluble in water but not in organic solvents. ಆಯಿತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಉಪ್ಪಿನ ಹರಳನ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಐ ಪುಟ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್. ವೈ? ಇಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ disappears in water, I say that it dissolves. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್, being an electrovalent compound, dissolves when dissolved in water, breaks up into its fundamental ions, that is Na plus ion and Cl minus ion. It undergoes ionization. Electrovalent compounds ionize. They break up into their fundamental ions. They dissociate themselves into fundamental ions when dissolved in water. It is also another important characteristic of electrovalent bonds. Electrovalent bonds
When they dissolve in water, they break up into their fundamental ions. They undergo dissociation. They ionize into their fundamental ions. That is another important characteristic. Next, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. 2 ಬೀಕರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟಿಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪ್ಲಕ್ಕಿ. ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪ್ಲಕ್ಕಿ, ಸಡನ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋ. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಡಸಂಟ್ ಗ್ಲೋ? ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ? ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟು. ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ. Common salt in the solid state does not allow electric current to pass through it. That is how I can prove by this experiment. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಆಯಿತು ಸರ್. ಅದೇ ಬೀಕರ್ಗೆ ನಾನು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಐ ಆ್ಯಡ್ ವಾಟರ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್? ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ dissolves in water. What happens when common salt dissolves in water? Common salt solution is formed there. Close the plug here. ಪಕ್ಕ ತತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. See now? Electric current flows and electric bulb glows. What does it show? That means electric current is flowing. Electric current is flowing through common salt solution. Solid sodium chloride is a bad conductor of electricity, whereas solid sodium chloride solution is a good conductor of electricity. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವೋ ಸರ್? ಇದೆ. Though sodium chloride is made up of Na plus ion and Cl minus ion, they are held together in combination by a strong electrovalent bond. They are not free to move about. On the other hand, when I add water, it breaks up into fundamental ions. The ions are free to move about. That means the solution carries free ions. When there are free ions, they are the carriers of electrical energy from one point to another point. And therefore, common salt solution conducts electricity. I hope you understood this one. Why exactly it conducts electricity? Are you able to follow? That is how I can just explain that one. And then I just take, now here, that is over. And that is how they are good conductors of electricity. Yadu? Which one? Electrovalent compounds are good conductors of electricity. They have high boiling point and melting point. ಯಾಕೆ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ? ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್ ಬಾಂಡ್, ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದೇರ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ, ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕು ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. To break those electrovalent bonds, lot of energy is required, and therefore they have got high boiling point and melting point. I hope you understood all the properties of electrovalent compounds. That's how you can just think of it. And then I can just think of another important thing before passing on to other points. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, no two metals, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. No two metals ಕೆಮಿಕಲಿ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2 or more metals fuse together to form alloys. ನೋಡಿ, I am coming to alloys. What is an alloy? Alloy is a homogeneous mixture of 2 or more metals or non-metals. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಮೆಟಲ್ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಟೀಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಐರನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ 2 or more metals ಅಂತ ಅಷ್ಟು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು. 2 or more metals ಆರ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಯಾಕೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ.
Suppose you take Shankranti ಎಳ್ಳು. It is made up of ಏನಿದೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಇದೆ, ಎಳ್ಳಿದೆ, ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದೆ. You can see them separately. So it is an example for heterogeneous mixture. So there are two kinds of mixtures. One is homogeneous mixture and there is heterogeneous mixture. And Shankranti Elli is an example for heterogeneous mixture. You take iron filings, mix it with sulfur powder. Iron filings black in color and sulfur powder greenish yellow in color. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are able to see them separately. That means it is also a heterogeneous mixture. So in a heterogeneous mixture, the components can be seen separately. But in a homogeneous mixture, you are not able to see them separately. Suppose salt dissolves in water. You are not able to see salt separately, water separately. It is a homogeneous mixture. An alloy is a solution. An alloy is a solution actually. You find a number of metals or metal and non-metal. In general, two or more metals fuse together to form an alloy. ಆಯಿತು ಸರ್, alloy ಅಂತ ಆಯಿತು. It is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. Next one. Sir, here what is the purpose of obtaining an alloy? ಅಲ್ಲಾಯ್ನ ಪಡೆಯೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? Why do you want to have alloy, sir? ಅದೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಸಪೋಸ್ ಯು ಗೋ ಟು ಮೆಟಲರ್ಜಿ, ಮೈ ಗಾಡ್, ಈ ಅಲ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ದೇ ಫೈಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ ಅಲ್ಲಾಯ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಯ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅದು ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಒಳಗಡೆ. ನೋ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಈ ಅಲ್ಲಾಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಯ್ ಸರ್? ಅಲ್ಲಾಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಗೋಲ್ಡ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಗೋಲ್ಡಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಟೈನ್ ಇಟ್ ಶೇಪ್. ಗೋಲ್ಡಿಂದ ಉಂಗುರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನಫ್ ಟು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ 24 karat gold is called pure gold. Purity of gold is expressed in terms of carats. So purest form of gold has got that one, the purity 24 karat ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ 22 karat gold. 22 karat gold ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ 24 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 22 parts of pure gold and 2 parts of copper ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. A little of copper is added to gold to make it hard, sufficiently strong enough to withstand that stress. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? And to make it a little hard, I just make that one ornamental gold in order to retain its shape. Ornament should retain its shape. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it should be a little bit hard. For that purpose, I add a little of copper. How much copper I am adding? 2 parts of copper ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 22 parts of pure gold ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 24 ಆಗಬೇಕು. 22 plus 2 is 24. That is one thing. Another is, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು, 18 karat ಗೋಲ್ಡು ಇದೆ. 18 karat ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನತ್ತೇನು? ಅದು 22 parts ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು. 18 karat ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಡೈಮಂಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್. ಡೈಮಂಡು ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು 22 karat ಗೋಲ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಮಚ್ ಹಾರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 18 karat ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ 18 parts ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6 parts ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಇದು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಗೋಲ್ಡೇ, ಆದರೆ ಡೈಮಂಡ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಲಾಯ್. Ornamental gold is an alloy of natural gold and copper. ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. Therefore, what is the purpose of obtaining an alloy? The purpose of obtaining an alloy is
to develop the desired properties in the mixture. Once again I repeat, why is it necessary to get the alloy? The purpose of obtaining alloy is to develop the desired properties in the mixture. Mixture means there is alloy. So, in order to make gold a little hard, I have added copper. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ತಗೋತೀನಿ ಲೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟಿನ್ನಿಂದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನ್ ಅಲಾಯ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟಿನ್. ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿನ್, ದಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ and low melting point. It has got different properties from the original one. Lead and tin gu illa. ಆ ಲೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿನ್ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ. ದಟ್ ನಾಟ್ ಝೀರೋ, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್, beyond certain limits, heat will be developed and immediately it melts. It breaks a circuit and thereby it is a protective device. It is a safety device used in electric circuit. ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಗ? ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮೆಟ್ಲು. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮೆಟ್ಲು ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮೆಟ್ಲು. ಇನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರು, ಸಾಲ್ಡರ್ ಮೆಟ್ಲು ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Therefore, the purpose of obtaining an alloy is to develop the desired property in that particular matter. Okay, I have talked to you about all these things there. Tomorrow, I'll take up the remaining there, that is metallurgy, and I'll just go through it in detail. Thank you. Good evening to all of you.